おかえり。 Upon logging out, I see Aki, who's been waiting for me next to my ど pillow. うしたんだい、アキネ。一緒に食事がしたくて。 Her bashful smile is somewhat charming. そうだな。俺も腹が減ったな。じゃあ食券を買ってくる。菜の葉のアセンブラの向こうか。 She says that right after we finish our meal. そうなんだ。頑張ってね、アキネ。頑張る。 She looks to the sides and quickly brings her face to mine. The softness of her lips fills my body with vitality. ごちそうさま。 Still red to her ears, Aki walks away with unsteady steps. I see her off with a pleasant feeling in my heart. 注意。 Fuck you. Mind your own business. なんだレイン。いえ、お腹は空いています。 Yeah, I'm sure. Rain's expression is somewhat stirred. I believe that she's about to criticize my relationship with Aki, but そのままで聞いてください。実は勝手ながらアークのことをさらに調べていたのです。偶然アキさんのことについての情報を入手しました。確かに。アークにはまだ何か隠していることがあるか。それより人の過去を探ったりするのはどうかと思うぞ。お怒りはごもっともです。ですが今は私の話を聞いて。何か気になることでも。 a chip receives a copy of permit titled Clone Permit NXD6671919. なんだ。アキさんの設計に対するアキさんはクローン体です。 So that's why Aunt Sarah used the term in a broader sense. アキネがデザイナーズチャイルド。それがクローンだったからといって、それにちゃんと許可があるのなら。実はアキさんのクローン許可証を調べてみたところ。なんだって。 I mean, she was originally cloned for the purpose of giving her body to someone. それは間違いないのか。はい。アークが疑われている罪状の一つはアキさんに関するクローン規制法違反についてです。 Letting a transplantation body grow up as normal is indeed a crime. If this becomes public, Aki's very existence could become illegal. しかしまた一体どうして移植元の人物は一体どうしちまったんだ。 Was it meant to be a transplant for his mom? She was meant to be a transplant for his mother. That's why when his mother died, they both ended up being sent to the same family member, right? Because once Yai died, then Aki's existence as a transplant no longer held a purpose. You're telling me that Aki is a clone of Ko's mother? Is that what you're telling me? She's meant to be a clone of his mother? And Ko would have never realized because he doesn't know what his mother looked like as a young adult, or doesn't remember, maybe? I don't know. 許可証を見てください。I run my eyes over the copy before me. 門倉八重の移植用肉体のクローニングを見て。いや。って、これは何の冗談なんだよ。 It got worse. It got worse, boys. It got worse. I can't have a fucking thing. It went from she's your cousin. Okay, maybe she's closer to your sister. Okay, maybe she's practically your mother. Like, I can't fucking win. I can't fucking win. I hate it here, man. I hate it here. I fucking hate it here. This game hates me. This game fucking hates me. 冗談ではありません。アキさんは周囲のお母様の細胞から作られたクローン。おそらく本人も知らないと思います。 Aki is mom's clone? See, that's the thing. I was thinking that was going to be the big turn behind Sora, honestly. That Sora was somehow connected in some way to Ko's mother. Because I think at some point, I think it was Isao when he met Sora, said she reminded him a lot of Yai, right?
So I thought that was gonna be the big twist, that Sora it had some connection to Ko's mother, because otherwise we have like no information on what Ko's mother looked like, right? But of course not. It's fucking Aki. It's fucking Aki. Of course it is. Why would it be? Of course it's Aki. At least that gives me more hope for Sora's route. At least, like, now that I'm no longer expecting Sora to be, you know, an offshoot of Ko's mother, maybe there's hope there. But God, like, the one character I've been loving the most out of this game, and it's just like all here at the end, they want to just make it every twist and turn. Like, yeah, no, we're gonna make it weirder and weirder and really see how far you're willing to go, huh? Like, oh, you're willing to accept the cousin romance? Well, if we twist it a little further, hey, how about we push it a little further? How far are you willing to lock in there, bud? How sure are you of this, huh? Can't win. I can't fucking win. だからどうして細胞が同じでもアキネは母さんじゃない。 Despite what I say, I'm really shaken by this, as you should. I've made love to the same body as my mother's. Reason loses against my instincts and fills my heart with something unpleasant. 申し訳ありません。黙っていようかとも思ったのですが。 Yeah, right. You're just a jealous bitch that wanted to fucking get me away from her so you can have me to yourself. I fucking know what you think, Rain. いや、よく教えてくれた。 I do my best to respond to her chant. Finally understand the meaning behind Aunt Sarah's warning. Makes sense why she wanted to have a word with me. 普通は止めるだろう。たく、あの人は本当にデッドボディなんかどうでもいいんだろうな。チュー。なんでもない。今だけ。いや。 So when she leaves, I place both of my hands on my head. Did I really make love to the same body as my mother's? Yup. Naturally, this brings back memories of Mom, filling me with immense guilt. ピンクのカーネーションよね。あなたを熱愛します。じゃあこの赤いカーネーションこれは私から。落ち着け。こうは。アキネはアキネ。 Also true, Aki, that I will agree with that. Aki is Aki. She may have the same body as your mother, but she is a different person. She is not your mother. It's not the same as piping down your mother, but you still pipe down the body of your mother. A different consciousness behind the body, but it's the same body. Like me personally, nope. Hard nope. But if their DNA is exactly the same, it means that I shamelessly lusted after my mom's body. Yep. You sure did, bud. You sure did, bud. None of this changes the fact that I love her. Okay. However, there's a huge distance between my love for Aki and my feelings for my mother. Yup. どうすりゃいいんだ。どうしたの？ Hi, Aki. Aki stares at me with worry in her eyes. Just seeing her face fills me with uncontrollable emotions that compel me to look away. いや、なんでもないんだ。少なくともアキネには関係ない。 Cool. Yeah, this has nothing to do with Aki. I have to do my best to smile. 嘘。こう何かあった。お願い聞かせて。私もうこうの恋人。こう。だからこそ聞かないで。お願いだ、アキネ。もしかして。天に誓ってア Oh, キネは何もしていない。 sweetheart, これだけは信じて。俺、今もアキネを愛している。 no. That's exactly why it's so painful. Can't calm down even if I want な to. らいいけど困ったことは私に相談。私こうのお姉ちゃん。 No, you're not. You're my mother. 確かに頼りにならないけど。 Oh, sweetheart. そんなことないさ。俺はアキネがいなきゃ生きて。それは私も同じ。 Brings her face closer for a kiss. I unwittingly mix her visage with my mother's, which makes her look away. Oh no! こう。 He can't even bring himself to kiss her anymore now. Oh, poor Aki. Aki, sweetheart, no. ごめん。 Like, as weird as the situation まだ is, 歯を磨いていないからさ。 I still feel so bad for Aki.
See, that's the thing. Well, I mean, Aki's still kind of a weird one, but the biggest thing rests on Ko's shoulders. Aki, she's just an innocent person that just got caught up in a very bad set of circumstances. I'll say she's still a bit weird for wanting to be called Big Sis. All right, that's you freaky for that one, Aki. You a freak for that one. I love you, but you're a freak for that one. So like I can't help but feel bad for her because she's just like, go in for a kiss, yeah, a little smooch smooch, and he turns away. Like, oh, what? Why no kiss? Why no smooch smooch? What did I do? What's happened to us? So this route is simultaneously making me feel weird for being with Aki, but also feeling bad for not being able to get closer to Aki. I hate this fucking game, dude. No! Her sad expression hurts so much, and I thoroughly loathe myself for avoiding her kiss. Anyway, I have to calm down. There has to be a way for me to find peace of mind. That moment, Dad sends a command directly to my brain. I gently push my lips against her cheek. As though to escape the scene, I dive into cyberspace. Hardly wait for battle. Passing through the battlefield might make me see it all from a different perspective. Sure, bud. Sure. Whatever helps you sleep at night, man. Chill. Oh, God. Chapter 12. Clone. Oh, baby. Yeah, no new things? Alright. Noi. Managed to make a hug pill sleep with every day. The whole sleeping with me is just as acceptable. Thanks, Noi. I needed some Noi humor to lift up my spirits. Man. I arrive at the rendezvous point and see the combined forces of Fenrir and Ark. Okay, that's Ark. I was like, whoa, that's already a big fucking crowd to start fighting already. No, we're not quite to the fighting stage. Gotcha. Okay. Yeah. よし、よく聞け。ゴートと CDF の連合部隊が集結しているのが確認された。Are we gonna fight Masa? This thing, we've still had zero contact with Masa throughout this entire route, which is like the only route where this has happened, where we've gone this long with no contact. And like in Chinatsu's route, it took a while, but like we ended up in the mid-spire where Masa was anyway. Now we're not even there, so like, are we gonna end up crossing swords with homie Masa? Like eventually we're gonna end up fucking fighting the Tranquilizer. I can already see that happening, which means we are gonna, in a way, you know, go head to head with Chinatsu, but am I gonna have to fight Big Homie? ほどなく連中は構造体にムーブしてくる。いいな。Yeah. よし、出撃。 Following his order, the file of simulacrums head forward. As we prepare for the attack, Aunt Sarah contacts us. そうですか。来ます。敵集団が構造体外壁付近にムーブ。よし、オープンコンバット。 Open combat. へいはっ。ほら、どうした。やあ、当たれ。時間ないな。切り裂け。よし。へいはっ。できた。 Ah! Ow.
guess I'll fuck up that thing. Why いいだろう not? Ow. テイクホッホッやったテイク Oh, you bitch. ブレイクアップよし極めて軽微。しかしすぐに後続の集団が来ます。確認した迎撃する Ah, ah, ah. そっちの方はどうなっているんだ処理能力が追いついてない。まだ時間がかかりそう。 Fuck. あ Fuck. あいつまでだって踏ん張ってやるさやー当たれ Ah. ほら Off me. Oh, hey, where did that come from? どうした一つ Get down here, big bitch. テイクホッ Oh, you fucking cock. You bitch ass. Hey, what about this guy? テイクホッホッや Ow. Assholes. ー発射 Bitch. Quit running, you pussy. テイクホッやーテイク指先発射はっいいだろうテイク発射ほらテイクホッレイクアップテイクホッやった You're in a fucking corner. The fuck are you? Crab. 見えた Whoa, 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 whoa. テイクホッホッテイクレイクアップテイクホッホッほらテイクホッホッほらテイクドンよし発射テイクホッホッやーやったよし Okay. 敵第一波撃退。こちらもそれなりの損害を受けましたが、よし第1ラウンドは俺たちの勝ちだセイラさんまだ奇跡とやらは起きねいえ、でもこの調子なら構造体への侵入。 As her mutter, a small point of light. As her mutter? Oh, after. After her mutter, a small point of light flashes up in the emptiness. 高エネルギー反応を確認。着弾します。 Suddenly, a belt up. Shit. Shit. Hold up. Backlog. A belt of light pierces through the structure. Momentarily blankets out all my sensors while simultaneously assaulting me with a storm of vibrations and shockwaves. なんだ Tranquilizer, baby. I bear the impact, open my eyes, and see that a part of the outer wall is melted. 何事だ非常に強力なエネルギー兵器の着弾かと。味方に損害多数。バカな今のがエネルギー兵器だってエイジさん。 She opens up a dialogue, displaying a strange, unfamiliar super weapon. It's a jet black virus of a strange shape and abnormal size, especially when compared to the viruses at its side. どうやらこいつがゴートの切り札だったらしい敵動き出しました。第2波がエネルギー兵器で開けられた穴へと向かってきます。外壁の守備隊を集中しろ俺たちも各自近くの箱へ向かえ Protect the hole! 少佐ご無事でしたか Oh, shit. Eh. ああ、だがすぐに敵が来る。全員3回固まっているとやられるぞ。 Ah, hello. テイクホッテイクやったドン
Ah. へいはっへい切り裂けできたよし Hey, where you going, bud? 発射へいはっはっやーと I'm in the air. へいはっはっほらやーへい切り裂け Nice miss. へいはっはっとへいはっはっやーへい切り裂けほらいいだろ Nice miss. へい Just run for me, pussy. はっどうした始まったアキネ得意点出現 I look upward and see the world I've seen back at S spread open above the 処 structure. 理能力が桁違いに上がり始めた。信じられないよくわからねえがとにかくあと一踏ん張りだ書き換え終了までゴートの侵入を許すなやっ切り裂けへいはっはっ最大出力やったね発射 Oh, I must have accidentally activated my fucking initializer. 切り裂けよし Whoops. I was wondering what the fuck was going on. Where you going? へいはっはっや Yeah, no, I can't do Falcon Drop there because that guy's on my ass. ーへいはっはっほらやったねへい切り裂け発射ほら No, okay, yeah, you gotta go. やった切り裂けや Nope, fuck off. Get out of here. Ow! ーへいはっはっどうした No, no, this へ guy. いはっはほらやーへい切り裂けどうした Now you can have a turn. Whatever the fuck you are. The Strager. へいはっ瞬間を待っていた No, I didn't want to fucking do that. I was trying. へいはっはへいやーやったいいだろへいはっはとほら へいはっ Okay, who's launching rockets? You? へいはっできた Enough. へいはっはへいできた切り裂けいいだろへいはっやった Boom. 注意少佐味方の損害は半分やられたので下がらせあと少し Hell yeah. 少佐と一緒なあへいはっはへい切り裂けはっできたへいやー切り裂け切れるかよしへいはっできた切れるかほらああこんなものか早くしてくれへい切り裂けや切れるかー発射できたほらとはっへいどうしたへいはっはっ行くぞファイヤーやあこらえたあ
fuck. Oh. Ow. Oh. Didn't even do that on purpose, but alright. We'll take it.なんとかしのいだな。はい。しかし、得意点と言ったか。She faces upward and stares at the anomaly. 社長にも見当がつかないそうです。そうか。第2波の大半を撃退。しかしわずかながら敵の侵入を許してしまいました。そいつらはアークの守備隊に任せよう。確かに君のゴートが取り付いた以上はあの長距離兵器は撃ってこないだろう。こっちは順調。すでにアセンブラは。そうか。I don't know how I feel about borrowing power from something as mysterious as the singularity, but it looks like Nanoa will be saved. The relief accompanying that realization makes me remember a certain factor. 栗原博士というかドミニオンはこのまま向こうか。先の戦いで彼らも手痛い損害を負ったはず。だといいんですけどね。Considering they're not activating Assembler yet, they probably don't know that we're rewriting it. Or perhaps they just see some reason to keep their hostages. As I consider such things, Goat's director shows himself through the open chant. 作者の社員に告げる。無益な抵抗はやめて降伏したまえ。鈴代市での出来事を君らも知っているのだろう。どうやらナノハオ嬢ちゃんの件はまだゴートに発覚していないようだな。Once I nod at Dad through the face window, Aunt Sarah shows herself in the common line. 我々には何の非もありません。ドミニオンがアセンブラを流出させようという AI の妨害でグングニールが使用不能になっているのは本当に無関係というのならば我々に協力しいい加減 AI が暴走していることを認めたらどうなの。原因は今失礼ながらゴートの皆さんが AI に対して我々はコネクターの技術をまさかそんな Aunt Sarah gasps, my eyes open wide. Connector. That's the thing Mom was involved with. The same thing that got her killed. 諸君らも見た巨大兵器は AI に対するトランキュライザーだ。これにサオ貴様一体なんてものを復活させた。そう八重が命を張って止めた代物だぞ。八重君は電脳症の専門状態だった。イサオさんそれはお互い様だ。今グングニールの射撃システムをバルドルに切り替えている最中だ。灰色のクリスマスの教訓だ。あとしばらくすればグングニールは暴走した AI たちから時間稼ぎには何の意味もない。まさかそれを止めようとしているのに。もう話し合ってもこれより構造体に集中攻撃を決行する。 Dr. Issa disappears from the common line. 敵巨大兵器動き出しました。親父、今長官がコネクタって。おばさん、あれは失われた技術じゃなかったんです。最悪の展開になったとにかくあのデカブツを破壊するぞ。第3波構造体外壁に出現。よし構造体内部に撤退。侵入してきた連中を分散。 Let's go. よしお前ら来たか。ああ、分かっている。俺とシゼルは懐に潜り込んでか乱する。第3来ます。よし行くぞシゼル。や Oh, hell yeah. どうしたオーバーヒートか。ほらへいと What do I got? What do I got? Hi, bud. へいはっはっやあ当たれへい切り裂け。 Boy, I love it when all my missiles decide to avoid them for some reason. Knock that off. Knock that off. Okay, you're pissing me off. へい切り裂け。やあ You're all pissing me off.
Yes, there's that dickhead to deal with.こっちは片付けた。そちらに敵が向かっています。おいおい、こうか。 Yep. まさか刑事のお前がな。町は戦争状態だ。俺たちも招集され、お前こそ一体。おい待てクソ、話を聞け。まさかお前も青州出身だろ。アクシャと AI を信じられないのかよ。そりゃ信じたい。展開のどこにアークを信じられるような要素があるって言うんだよ。いいか、町には俺の女房がいる。俺の同僚が何人も倒れてる。お前でも攻撃しないなら撃つ。お前の言いたいことはよく分かった。言葉じゃ通じないみたいだな。マサはっはっ。Ah! 見ている。 Nope. 捕まえた。 Just try to wire grab me, you fuck. どうよ。 Shit. Shit. Yeah, I got. How do I keep fucking that up? Oh, Masa, you're pissing me off. I confirm that he's alive and breathe a sigh of relief. 手加減しやがったな。この戦いが終わるまでおとなしく寝てろ。安心しろ。俺たちが正しければお前の女房は無事だ。アークは信じられないけど、こうお前を信じるよ。 Hell あ yeah. りがとうよ、マサ。こう、ちょっと来い。やあ。 Leave Masa and go to Dad. あのデカブツは？すぐそこまで来ている。巨大兵器構造体内部に侵入してきます。 What's up, big guy? って代物だ。ゴートの連中は体感巨峰主義に先祖返りでもしたのか。全員しゃべて。すごい装甲です。防御系装備も充実。これが落とすのに手間がかかりそうです。無理をせず構造体の中に引き込んで。それくらいしか打つ手はありませんね。Something tells me that's not gonna work. Just a gut feeling I have. Barriers closed as a machine voice around us announced the lockdown. これで時間稼ぎはできそう。あれを止めて。 Weak voice resounds in my brain. このままで。エージェントか？このままで。 Agent's voice suddenly disappears. Tense shout rings out through the line. 見事だ。これは得意点が縮小している。 AI の処理能力のトランキライザーがその名前通りに AI の機能を抑制。 Pile of scrap is exerting its true power. つまりゴートはええ、信じられないけど。何ですか？一言で言えば AI を人間が制御するためのシステム。そんなこと。たった一度だけそれは実現しそうになったことがある。セイラさんの言葉を信じろ。あれは忌まわしい。しかし仮想空間に影響がない。おそらく選択的に狙った機能を低下させているの。親父、核兵器を開けてもらおう。核兵器は開けられない。それに今ウイルスで集中攻撃を浴びせている。おまけに核兵器を自力で破壊しようとか言われてもな。すごすごと引き
かがっては。あなたたちは私たちの切り札。とにかく敵が中枢にたどり着くにはその間我々の守備隊で集中攻撃をかける。そりゃ助かるが、下手すれば部下が全滅。忘れたかしら。この戦いには親父、仕方がねえ。よし、お前らレイン、シゼル、モホーク、トラップの設置を手伝え。親父、お前には別れを告げなきゃいかん相手がいるだろう。30分、いや1時間で戻ってこい。根性の別れと思って。親父、注意、行ってきてください。アキさんについての情報はこうなった責任がある私が言うのもなんですが。いや、お前に責任はない。すまん、親父。感謝する。おう、息子、戻ってきたら Hell yeah. 一緒にあのデカブツを潰すぞ。 Dad sees me off as I leave the battlefield. Once out, I contact Aki. アキネ、聞こえるか？こコマンダーの書き換えの方はどうだい？う一進一退。あの怪物の影響がなくならないとこちらからは何もできない。そうか。ねえ、アキネ、何？さっきはごめん。ショックなことがあって、わざわざ親父が挨拶に行ってこいって。挨拶ってまさか。 Aki understands the implication and places her hand over her ア mouth. キネも事情は知っているだろう。あのゴートのデカブツを破壊できなければ、もちろん神風するつもりはないけれど、生きて帰れる保証だ。分かった。開発室まで。ああ、了解。今駆けつけるよ。The dev room is empty and so quiet that I can hear some buzzing in my ears. Guess everyone's diving. Following my memory from the last time I was here, I make my way toward her cubicle. There's no one around it. However, the coffin is shaking around in a strange manner. アキネ、 I lightly knock on the coffin's cover. 入ってます。はい。あと少しだけこうに見せたい。 And so the strange rustling 一 restarts. 体何をしているんだか。 Breathe a sigh, look around the cubicle, and notice a messy pile of clothes. まったく、下着をこんなところに。 I sigh yet again, reach for the clothes, intending to fold them properly. Panniers are warm, so they were taken off just now. まさか。 A certain idea makes me gasp, and the coffin suddenly opens up. ばあ。 Cute. Aki, clad in a dress lined with pure white, gives me the brightest smile. Wait, isn't this a wedding dress? 成功。こうびっくり。そりゃ、そのドレス。これおばさまがそのお母様のお母様から受け継いだドレス。昔おばさまがくれたけど、正直嫌味かと思ってた。あの人はそんな嫌味をするぐらいなら。うん、私ひねくれていたかも。 Her cheeks turn rosy, and the way they contrast with her dress is positively も dazzling. う着る機会がないかもだから。まさか俺のために。 I'm completely overwhelmed. How must a person who loves me so much be my mother's clone? I don't know whether to be happy or sad. そんなわけあるもんか。本当なんだ。嬉しい。 I have to tell her. She has to know what has me so troubled. Seeing Aki in this dress makes me hesitate. Telling her a truth she doesn't want to hear seems both rude and cruel. 別に入籍しろとか言ってない。それとも With a slight, with a slightly sad expression, Aki looks at me without even blinking. "遊びじゃ嫌だ。結婚しよう、アキネ。 Doesn't matter if the DNA is the same. I love her for who she is, not for her body. Even if this may be somewhat immoral, when I think about it, I only made love to her avatar, so DNA doesn't matter to us at this point. Our ethics are behind our technology, so all we have to do is catch up. 本気。ああ。今度は正気って聞かないんだね。 I bring my face to hers and she closes her eyes. When our lips touch, Aki's eyes open wide and she distances herself from ど me. うしたの？今のキス。こう何があったのか。 I've already decided to accept her, so there's no reason for me to keep the truth hidden.
やっぱりってまさか知ってたらきっと。けどそれでもしたと思う。私コウのお母さんじゃない。 Her cheeks turn rosy and she looks up at ア me. キネが不愉快に思うのはううん。 She speaks with a sharp tone, a rarity for her, and her lazy, gentle eyes show blatant rage. 私自分が誰の複製か物心ついた頃にはその誰かにされそうな思いが。けど私は私、おばさまもそれでいいと言った。だから私は西野秋。 She fixes her breathing and looks at me with a challenging こう gaze. は納得で。俺だって理屈じゃ分かってるんだ。私を抱くのお母さんが抱くみたいで。それはもしそうならアキネ。こんな体いらない。私ワイヤードゴーストになる。 I'm at a complete loss. I mean, I'm fighting exactly to protect her from this. それはダメだよアキネ。何が悪いのか。でもそれって自殺。意識は生きている。リアルは恋しくない。あまり恋しくない。ましてやこうが気にするなら、こうに嫌われるなら。嫌いになんかなれるもんか。嫌えるのならこんなに悩むもんか。 True. Aki grabs my shaking かわ hands. いそうな子。リアルは残酷。やっぱり箱舟に乗らないと。そんなわけがあるもんか。仮想に逃げれば解決するなんて。立ち向かっても大好きな人たちを傷つける大好きな人たちが死んじゃう。そんな思春期の少女じゃあるまいし。私思春期なんかなかった。幼児の頃からデータベースで溺れて。でも俺がいたじゃないか。如月寮には仲間だっていただろ。だけどだからこうやなのきっと楽しい。そりゃきっと楽しいだろ。 Being a second gen, I understand exactly what she means. However, I feel that something's wrong here. ナノハはきっと悲しむよ。でもこのままじゃ。 Let's try to figure out what's wrong with her proposal. I come across a single ア answer. キネ、一つ聞いていい？何？仮想でも子供は産めるのかい？赤ちゃん？ The unexpected question makes her blink with surprise. それは今は無理。もしかしたら。アキネは俺たちの赤ちゃんを欲しくない？ Her face instantly turns red as she stiffens with surprise. 欲しい。でも痛怖い。なんか死にそう。でも痛くても我慢する。 She looks up at me, red to her ears. Fills my heart with bliss. Found a reason why we can't escape to cyberspace, and strong enough to convince だっ Aki. たら結婚して子供を作ろう。俺たちが憧れてたちゃんとした家族を作ろうよ。それいいけど。でもこう私の DNA。 さっきまで母さんじゃないと訴えてたのは。それはそうだ。 She's wavering. There's one more push and she'll agree with me で completely. も私育児なんて不可能。俺が面倒を見るさ。でも母乳をあげたり添い寝はできるだろ。してあげたい。私の赤ちゃん。 She's probably imagining herself as a mother. The look in her eyes is full of gentleness. 俺が主婦になるさ。じゃあ私がお金稼ぐ。それならこうは危険な仕事しなくていい。だから。ああ、炊事洗濯掃除は任せて。オッケー。 Aki bashfully grasps my hand. Pull her close to me and give her a proper kiss. She ecstatically calls my name. In all honesty, I'm still somewhat uncertain about this. I'm sure that this unease will go away the more time I spend with her. Aki is Aki and Mom is Mom. As a second gen, I believe that the real blasphemy here is confusing them just because of their bodies. だったら赤ちゃん作らないと。ああ、作戦が終わったら。ダメ、今すぐ。え？今ここでかい？みんな没入中。リアルのことなんか気に Nope, しな we're い。 doing it right now, buddy. 万が一バレてもそんなのあの人たちには普通。でもお願い、お姉ちゃんを妊娠させて。こう。 Why did you have to say it like that?
Why'd you have to say it like that? Why? Well, you didn't have to say it like that. You didn't have to say it like that. You didn't have to say it like that. Her bashful smile makes my hesitation fade away like nothing. We hold each other's hands and bring our bodies closer. It starts with a kiss. We gently push our lips together. Doesn't take long for us to open our mouths and let our tongues intertwine. I intended it to be light, but I have no intention of stopping the deep kiss. As though tasting one another's saliva, we relentlessly lick each other's mouths. Part our lips and breathe heavily. The passion in my heart makes me tense. The idea that it might be the last time makes me want to love her until I have nothing to regret. Aki pushes my shoulders, making me sit down on the console. Cute. She then kneels between my legs and brings herself closer. Just realized that the white cloth is slightly permeable and that she's completely naked below. Oh yeah, her underwear was right next to the console. 私がリードする。いいね。ごめん、こんなことさせちゃって。可愛い弟のおっちんだから。I hate this game. I hate this game. I hate this game. Fucking hate this game.